গুড ইভিনিং ম্যাডাম, আমরা তাহলে শুরু করি। গুড ইভিনিং। হ্যাঁ, শুরু করে ওকে দিন। ম্যাম, আমি তাহলে স্টার্ট করছি ম্যাডাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে ওকে। ওকে ওকে। সো good evening everyone and good evening madam. Today we have Professor Barnali Chatterjee ma'am from New Alipore College. It is our great pleasure that we have such a senior professor with us. Ma'am has done her BSc from Lady Brabourne College, MSc from Calcutta University, and she qualified GATE exam on 1990, and then she joined at University of Kalyani, and she has almost 5 years of research experience under some legendary personalities like Dr. Tuhin Sri Sen and Dr. Uday Shankar Sen. Basically, these two names are two pillars of Indian teridology as well as cryptogamic botany. So finally, madam then joined her current job on 2002, and it is our great fortune that ma'am will share her knowledge about the classification, broad classification of algae by Lee 2008. So without further delay, I will proceed towards madam. Ma'am, please. Okay, thank you very much. Uh, Thank you to the student also. So many students you have joined in my class, and it is very pleasure to me also. And I am honored by this, by your professor, as he introduced myself. Uh, Very much, I am thankful very much to Anish Bhattacharya. Actually, Anish also had the PhD in the same lab, same university, isn't? Uh, that is Kolkata University, where I have done I worked for my PhD. Okay. So today topics is uh, classification of algae by Lee. এডওয়ার্ড লি। আচ্ছা, এখানে কি সবাই বাংলা জানে না, বাংলা জানে না একদম, এরকম কি কেউ আছে? ম্যাডাম, আপনি এখানে মোটামুটি সবাই বাংলা জানে, হ্যাঁ, বাট আপনি বাইলিঙ্গুয়াল ওয়েতে বলতে পারেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই আমি বলছি যে ইয়া ইয়া একদম বাংলা জানে না এরকম যদি কেউ থাকো তো বলো আমাকে, প্লিজ টেল মি যে ইফ ইউ না কান্ট ম্যাডাম, আন্ডারস্ট্যান্ড। সবাই মোটামুটি ম্যাম কমফোর্টেবল, মোটামুটি এখানে ওকে আপাতত যে কদিন প্রেজেন্ট আছে। ওকে ওকে। হ্যাঁ ম্যাম। If there is any difficulty, please tell me, please inform me that that is a problem I can't understand, or if you can't follow me, please uh, tell me that. So I come to the classification of algae. I know that but they you know about the algae, what is algae, and their habitat, their habit, their thalostructure, ultrastructure. I don't think you know the ultrastructure or structural variation, but the thalostructure, the habitat and habit, you must know it. And mm, these are very important for the classification. Classification means to grouped the broad area in a short part, or that is algae is a various কি বলবো, it's a very great population of algae. Algae is a very great range they have. So we have to classify, we have to group them in a different groups. What is very much convenient for us, সেরকম ভাবে আমরা কিন্তু ক্লাসিফাই করি। যে ক্লাসিফিকেশন what is in your syllabus, that is the classification by Lee, 2008 এর যে classification by Lee. But the classification by Lee classify algae in first in 1989, then 1999, and then 2008 and 2009 also. But in your syllabus, I think that is the 2008 version. So I just present some my slides. I think you can. Oh, sorry.
I will share the slide. আচ্ছা তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ? The slide is visible. The Yes, slide. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this is algal classification of algae by V আমরা পড়ব, কিন্তু first of all I just clarify what is classification. Classification of algae, for diverse reason the taxonomy of algae is not settled yet. এখনো there is various uh, reason for classify the algae in different way, not in the specifically একটাই ঠিক হয়ে গেছে, that is the parameter and we just classify algae according this parameter, this is fixed. No, as the diversity of algae is very great, so the classification still not settled yet. So the classification parameter, classification means the classification parameter on the basis, what are the basis for classification? How can you classify the algae? How you group them in different category? It is not still fixed. I think it is not possible to fix any distinct parameter or basis for classification of any group. And as it is a vast group, so there is some enigma and there is some complexity always there derived. And the science is growing. So the bioscience, that is the science of algae, also growing. There are various new parameter evolved, and this parameter also included for the classification, and it is going on. There is still there is still an ongoing battle about the composition of eukaryotic supergroups, and until that is resolved, it can be hard to define taxonomic level, including within the supergroup. Algae as a group, or it is a division or the class kingdom, you may call it as a kingdom also, because it's a vast diversity there, and there is the most important thing that algae may be treated as plant or not. That is also a very much asking question, whether it is plant, because in algae we can group a different type of division, that is the prokaryotic one, and they are grouped in the prokaryote in the algae. But actually prokaryotes in the Whitaker 5 kingdom classification, we know that there is another group for the prokaryotic organism. But in algae, as a botanist, we group them in algae as a plant. Okay, so it is very difficult how it is considered that it is a prokaryote and eukaryote, both are considered in a vast group algae. So, and the eukaryotic algae, if you consider only eukaryotic algae, there is so many different things, so many different parameters are there, so many different characteristics, various characteristics are there. So it is very hard to define the level, how you put them in a kingdom, in a division, in a phylum. It's very difficult. Now, conventionally, criteria for algal classification. আচ্ছা আমি যে এটা চেঞ্জ করলাম, তোমরা কি সেটা দেখতে পাচ্ছ? আমি যে স্লাইড চেঞ্জ করেছি সেটা কি তোমরা দেখতে পেয়েছো? Yes, ma'am. আচ্ছা প্লিজ একটু বলো, কারণ ভীষণ নেট প্রবলেম হয়, তোমরা অনেক দূর থেকে দেখছো আর এই সন্ধ্যেবেলা খুব নেট প্রবলেম থাকে, সেজন্য আমি বারে বারে জিজ্ঞেস করি, আমার এখানে খুব নেটের প্রবলেম হয়, তাও এই জন্য জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি। ক্রাইটেরিয়া ফর অ্যালগাল ক্লাসিফিকেশন, দ্য প্রাইমারি ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যালগি, মানে আমাদের যে কনভেনশনাল ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যালগি, কনভেনশনাল না বলে দ্য
previous classification of algae, which is very famous and which is also working to nowadays also it is working taxonomic classification of algae. There are some bases. Anything, whenever we classify them, we must have some basis for the classification. তার উপর বেস করে তুমি ক্লাসিফাই করবে যে কোনো জিনিসের মধ্যে। whenever you enter in a college, whenever you admitted in a college, there is also a classification, whether you take science or arts or commerce. So these are the classification. That basis of classification, what is the basis of classification? That is the subject choice, subject combination. So any classification, any differentiation, whenever you get a differentiation, there must be some basis. There must be some criteria on which the classification stands. Now for the algal classification, we must give some emphasis on these topics, that is that this point but these categories, these characteristics, that is the pigment constitution and composition of the cell. Pigment constitution, pigment of algae, কেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট? why it is so much important? Because algae contain different types of pigment, different types of pigment. We know that there are some pigment, তোমরাও জানো ছোটবেলা থেকে পড়ে এসছো, chlorophyll is a group of pigment, and there is carotenoid, that is having carotene, xanthophyll, there is phycobilins, which phycobilins or biliprotein, which are phycocyanin, allophycocyanin, phycoerythrin. So many group of pigments are there, and algae, different types of algae, varieties of algae contain variety of pigment composition. Their pigment composition is differed or varies in different groups or different, actually different types of algae. They have different types of pigment composition, pigment type. Now that is why their color differentiation, they have various range of color. Now if you take only chlorophyll, the higher plants mainly contain chlorophyll A and chlorophyll B, but there are 5 types of chlorophyll: A, B, C, D, E, or A, B, C1, C2, D. You can classify them like this. So various type of chlorophyll, that is these 5 types of chlorophyll are present in various group of algae. So not only chlorophyll A and B, they contain chlorophyll C, some algae contain chlorophyll B, some algae contain chlorophyll E. So there is so much variation in the pigment composition. So this is a very good criteria for the classification, because this pigment gives the color of the algae, and it is very distinct. Like some phycobilin pigments, that is the biliprotein pigment. The algae which contain phycobilin pigment, that is phycoerythrin and phycocyanin. Phycocyanin, that name suggests you that this is a bluish color. And phycoerythrin, this name also suggests you that is erythrin is there. Erythrin, that word erythrin is there. So erythrocyte, you know, erythrocytes mean red blood corpuscles. So from there, erythrin. So you may consider it that you may understand that this is a red color pigment. And the red algae is very much famous. They have the red color. So they are very different from the other algae which have that bluish pigment. So they have blue color. Some algae have fucoxanthin, that is the brown color, chocolate brown, this type of color. So they are also different, having brown coloration. So the pigment composition is very, very important for the algae, and this is considered for the classification. Chemical nature of stored food material, storage product. That means the photosynthetic product.
If the pigment composition will be changed, then the storage product also change. Pigment composition যখনই change হয়ে যাচ্ছে, as they contain various type of pigment, so they have also various type of storage food material. Some algae contain starch which is not typical starch. Typical starch means the not like the plant starch. Plant starch, but is differ in the some algal starch. The cyanophyceae, that is the blue-green algae, contain the starch which is nitrogen containing, very much similar to animal starch. And the chlorophyceae, that is the green algae, that name is like the pigment which they have. Which pigment they contain, the name lightly change. They have bluish pigment that is known as blue-green algae. They have green pigment, only chlorophyll they know known as green algae, brown algae, red algae, like this. So as the pigments is variable, pigment variation is there. So there is a huge variation for the storage product. So this is also another criteria for the classification. Then the kind, number, point of insertion and relative length of the flagella on the motile cell. Flagella, the algae have flagella, some algae have flagella, some don't have flagella, they are immobile, they are stationary type, but the algal flagella have a different types and they have a very varied characteristic. Flagella is the ultrastructure of flagella. Nowadays, ultrastructure of flagella is a very good parameter for the classification because of flagella structural changes are variously different in different groups of algae. ফ্লাজেলাটা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম চেঞ্জ হয়। Not only structure, number of flagella also vary in the different group or different types, different algal member. নাম্বার অ্যান্ড দেখো আরেকটা কথা এখানে বলা আছে পয়েন্ট অফ ইনসার্শন বলে একটা কথা এখানে বলা আছে নাম্বারের পরে। পয়েন্ট অফ ইনসার্শন মানে where the flagella is present. It may be present anterior end, or it may be present posterior end, or it may be present laterally, or it may be present transversely. So there is also a variation, which is the variation which is very, very distinct. They are taken as a criteria or parameter for the classification. Then length of the flagella also consider another criteria, chemical composition of cell wall. This is very, very important because algal cell wall material actually commercially also very important and they vary greatly in various group of algae. বিভিন্ন গ্রুপে বিভিন্ন রকম ভাবে এটা চেঞ্জ হয়ে যায়। So it is also a distinct criteria for classification and presence or absence of definitely organized nucleus in the cell or any other significant detail. এখানে একটা জিনিস কিন্তু বলা হয়নি, reproduction procedure. The reproductive method is also considered as a parameter for classification. So these are the parameters for the classification which have been followed previously the লি এর আগে এই প্যারামিটার গুলো কিন্তু কনসিডার করা হতো এবং এই প্যারামিটার অনুযায়ী অ্যালগির ক্লাসিফিকেশন করা হতো। Now, classification of Lee 89 published in Phycology by Lee 1989 second edition হয়েছিল, Lee published করেছিলেন and then also Lee classified algae into 4 groups. Lee classified algae into 4 evolutionary groups.
Under 4 group, there are 15 division, under division 17 classes, and which contain 24 orders. So in 1989, the uh, algae have been classified by Lee, Edward Lee, and Lee classified algae, the whole group algae, in the 4 different groups, and each and every groups have division, and division, each division have classes, and classes have the orders. So these are the hierarchy for the classification. Hierarchy means the step wise যেটা যাবে, স্টেপ বাই স্টেপ, যা একটার পরে আরেকটা আসবে সেটাকে হায়ারার্কি বলে, বা ট্যাক্সোনমিক্যালি এটাকে আমরা হায়ারার্কি বলে থাকি। Next, we come to this. The Lee accepted. Actually, Lee classification is based on Marskovsky classification এর উপর। সেই জন্য বলেছে, দেখো, Lee accepted the original view of Marskovsky 1905 on the nature and origin of chloroplast in eukaryotic algae. This is very much important thing. That is an important point for Lee classification. That is, Lee give the emphasis on this point. That is the chloroplast nature and origin, not only chloroplast structure but nature and origin of chloroplast. Yeah. Nature and origin of chloroplast structure, এইটা লি ফার্স্ট এটা দিয়ে এইটার উপর বেস করে ক্লাসিফাই করেন পুরো অ্যালগিকে। দা মেন পয়েন্ট ফর ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যালগি, যেটার উপর উনার মেন এমফাসিস ছিল, দ্যাট ইজ দ্য নেচার অফ ক্লোরোপ্লাস্ট আলট্রা স্ট্রাকচার। আমি একটু পরে তোমাদের দেখাবো মেন কি কি পয়েন্টের ওপর, ক্লোরোপ্লাস্টের কি কি পয়েন্টের ওপর অ্যালগির এই লিয়ের ক্লাসিফিকেশনটা বেস করা আছে। কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি দ্য ভিউ অফ ম্যারস্কভস্কি, এটা ভিউ ছিল, তার উপর বেস করেই অ্যালগি এটাকে ফার্দার মডিফাই করেছিলেন। সো লি এটাকে ফার্দার মডিফাই করেছিলেন। So Lee first brought the evolutionary changes in algal classification. That is very very important point. যে algal classification for Lee যেটা classification ছিল, this classification is to some extent evolutionary classification, and he gives the emphasis on all the criteria which have been previously used, but he includes some other criteria, that is the DNA RNA sequencing, result of DNA RNA sequencing, and the structural detailing, structure, alter structure of the chloroplast in algal classification. So it is the evolutionary changes in algal classification, and proposed 4 different evolutionary groups among algae on the basis of cell and chloroplast alter structure. দেখো এখানে একদম he emphasizes, fully emphasize on the ultrastructure of chloroplast. Ultrastructure of chloroplast type and eukaryotic algae classification is main criteria. He also gives importance to the other criteria, but main criteria is the ultrastructural details of the chloroplast. He also considered ultrastructure of flagella, যেটা আমি তোমাদের বললাম এক্ষুনি, flagella, nature of pigment, storage products. In addition to this, he also gave importance of DNA and RNA sequencing in algal taxonomy. Before Lee, there is no record, no before Lee, কেউ কিন্তু কোনো সায়েন্টিস্ট অ্যালগাল ক্লাসিফিকেশনে ডিএনএ আরএনএ সিকোয়েন্সিংকে কোনো প্যারামিটার দেননি অ্যাজ এ ক্রাইটেরিয়া। সো লি ফার্স্ট গিভিং এমফাসিস অন দ্য sequencing result, DNA RNA sequencing result on the algal classification or algal taxonomy.
নাও আমাদের তোমাদেরও ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে যেটা আছে only the broad outline বলা আছে, broad outlineটাই আমরা পড়ব, কিন্তু সেখানে কিছু কিছু জিনিস একটু মানে ব্রড আউটলাইনের মধ্যে তুমি আমরা নিশ্চয়ই এই ডিএনএ আরএনএ কোথায় যে দেখেছিলেন, ডিএনএ আরএনএ কোথায় তাদেরকে নিয়েছিলেন সেগুলো বলা হয় না, জিন সিকোয়েন্সিংটা কিন্তু এখানে লাগে। এবং Lee first divide the algae, totally the division of algae into two groups. First of all, two groups করেছিলেন দুটো, two groups. One is prokaryota, another is eukaryota first. But in 2008, that is the new edition, new version of classification, he divided prokaryotes and eukaryotes, not prokaryota and eukaryota, prokaryotes and eukaryotes. But in this distinction, that is the prokaryote and eukaryote, prokaryotic ribosomal structure, that is 5S, 23S RNA, ribosome and RNA, that is 5S and 23S RNA, ribosome রয়েছে 70S subunit ribosome. These are considered by the Lee. Lee also considered these RNA sequencing or gene sequencing method in the algal classification. কেমন? rDNA, rRNA, molecular data, these gene sequencing are most active field of phycological classification and phycological systematics is first started with the Lee. Lee first considered this one, this gene sequencing or molecular data, first added emphasis on this classification. এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। So ক্লাসিফাই করেছিলেন দুটো গ্রুপে, প্রোক্যারিওটা ইউক্যারিওটা। নেক্সট ইট ইজ প্রোক্যারিওট and eukaryote, considered as a prokaryote and eukaryote. Other basis of Lee classification, types of cell. First যে ডিভিশনটাই হচ্ছে types of cells or the nature of the nucleus in the cell, that is the prokaryote and eukaryotic cell. Prokaryotic means that there is no nucleus. তোমরা এটাই বলো, বলতে পারবে কেউ হোয়াট ইজ প্রোক্যারিওটিক সেল? কাদের বলবো আমরা প্রোক্যারিওটিক সেল? হোয়াট ইজ প্রোক্যারিওট? ডেফিনিশন একটু বলো, তোমরা অনেক ছোটবেলা থেকে পড়ে এসছো এটা, একদম 11 থেকে। বলো ম্যাডাম যেটা বলছেন বলো, এটা খুব সহজ, তোমাদের পড়ানো হয়েছে। প্রোক্যারিওট তো তোমরা পড়ে এসছো নাকি? তোমরা সবাই জানো, সবাই জানো প্রোক্যারিওট এন্ড ইউক্যারিওট। আচ্ছা, আমরা সবাই জানি যে আমরা বিশেষ করে আমরা বেশিরভাগই বলি যে the cells which do not possess any true nucleus, they are known as prokaryotic cell. But what is true nucleus? এখানে আবার একটা কোশ্চেন থেকে যায়। তো প্লিজ আমরা এটা বলবো যে না, নিউক্লিয়াস নেই জিনিসটা ব্যাপারটা তা না, বাট নিউক্লিয়াস ইজ নট সারাউন্ডেড by a definite nuclear membrane, and membrane bound cell organelles are absent in those cells. Prokaryotic cells don't possess any membrane bound nucleus and membrane bound cell organelles. These are lacking in prokaryotic cell. Actually internal membrane টা prokaryotic cell এ তৈরি হয় না, সেজন্য ওদের কোনো নিউক্লিয়াসও নিউক্লিয়াস ওইভাবে ডিস্টিংক্টলি ফাউন্ড নিউক্লিয়াস যাকে বলি মেমব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস, দে ডোন্ট হ্যাভ মেমব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস and don't have any membrane bound cell organelles. এটা প্লিজ একটু মনে রেখো, আমরা সবাই কি করি, পরেও আসবে এটা, কেন জানি না, হয়তো এটা আমাদের বইগুলোর 11-12 এর বইগুলোরই ভুল, যে আমরা ট্রু নিউক্লিয়াস বলে ছেড়ে দিই। ট্রু নিউক্লিয়াস মানে কিন্তু কিছু হলো না। প্রোক্যারিওট মিন্স দে ডোন্ট হ্যাভ এনি মেমব্রেন, ইন্টারনাল মেমব্রেন, ভেতরে মেমব্রেন বাউন্ড কোনো জিনিস তাদের নেই, দ্যাট ইজ মেমব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস অলসো অ্যাবসেন্ট and membrane bound
সেল অর্গানিলিস আর অ্যাবসেন্ট। এটা তোমরা জানতে, তোমরা কেন ভয় পাচ্ছ কেন? আমরা তো দেখতেও পাচ্ছ না, আমি তো রাগি রাগি দেখতে, কিন্তু তোমরা তো আমাকে দেখতে পাচ্ছ না, ভয় পাওয়ার কি আছে? আচ্ছা, সো ফার্স্ট অফ অল যে ক্লাসিফিকেশন অফ লিভ, ফার্স্ট গ্রুপটাই ছিল কি দুটো যে ভাগ ডিভিশন করেছিলেন, দুটো গ্রুপ করলে। ফার্স্ট গ্রুপ ইজ প্রোক্যারিওট, সেকেন্ড গ্রুপ ইজ ইউক্যারিওট। দ্যাট ইজ he gave emphasis on the cell type and presence or absence of nucleus, whether nuclear present or not. That is the first criteria is maintained, the first emphasis, first basis for the lead classification. Then the chloroplast structure, membranes of chloroplast. আমি এরপরে তোমাদের দেখাবো কি membrane of chloroplast বলতে leaf, what is considered by leaf, membrane of chloroplast কিরকম হবে, and how can he classify them accordingly. Pigment. Next, we come to the pigment composition, presence or absence of flagella and its feature. Flagellar feature, presence, absence, one thing, and other, that is the previous criteria for previous classification, that is the number of flagella, type of flagella, the insertion of flagella, like this. All these are considered in the Lee classification also. Next, the nature of reserve food, patterns of cell division. That is another thing. Pattern of cell division, cell wall, cell divisional pattern. He considered it as a parameter because in various groups there is a very significant type of pattern of cell division developed. So these groups are distinctly different than the other groups. So he gave emphasis on the pattern of cell division, which is not considered previously as a parameter for classification or basis for classification. Next is cell wall composition and the reproduction process. আমি যেটা আগেরটায় বললাম মিসিং আছে reproduction processটা, type of reproduction process, sexual, asexual, both are considered. Now this is the আমি একটু এটাকে বড় করছি এই জন্য একটু দেখাতে সুবিধা হবে। This is the chloroplast, ultrastructural chloroplast, which is considered by Lee. কি consider করেছিলেন Lee? Ultrastructure of chloroplast and the chloroplast membrane, mainly the chloroplast membrane. ক্লোরোপ্লাস্ট মেমব্রেন, এখানে দেখো আমি কতগুলো টাইপ লিখেছি, টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3, টাইপ 4 and টাইপ 5। এই যে টাইপগুলো লেখা আছে এই অনুযায়ী ভাগটা করা হয়েছে। এই ছবিটা পুরো লিয়ের বইয়েরই ছবি, এখান থেকেই আমি ছবিটাকে আলাদা আলাদা করে তুলে তুলে দিয়েছি। সেই জন্য দেখো এখানে আমি যেগুলো লিখেছি সেগুলো লেখার জায়গা পাইনি, এই যে দেখো এখানে লেখার জায়গা পাইনি, হাত ছোট ছোট হয়ে গেছে, এদিক ওদিক হয়ে গেছে। এখানে দেখো টাইপ 1 ক্লোরোপ্লাস্টের যে মেমব্রেনের ডিফারেন্সিয়েশনটা উনি এইভাবে রেখেছিলেন যে মেমব্রেন যেটা টাইপ 1 হবে সেখানে দেখো অনলি ক্লোরোপ্লাস্টের এনভেলাপ আছে। দ্যাট মিন্স we know that chloroplast is a cell organelles. So cell organelles মানে it must be present within the eukaryotic algal group, not in prokaryote. প্রোক্যারিওটের মধ্যে কিন্তু we don't have any chloroplast, chloroplast থাকবে না কিন্তু। So প্রোক্যারিওট অ্যালগাল গ্রুপটা বাদ দিয়ে নেক্সট ডিভিশন যেটা নেক্সট গ্রুপ যেটা ইউক্যারিওট, এই ইউক্যারিওটের গ্রুপটাকে উনি ডিভাইড করেছিলেন, ফার্দার যে উনি ডিভিশন করেছিলেন ইউক্যারিওট গ্রুপের, সেইটাতে এমফাসিস ছিল ক্লোরোপ্লাস্ট স্ট্রাকচার অ্যান্ড ক্লোরোপ্লাস্ট মেমব্রেন। সেই ক্লোরোপ্লাস্ট মেমব্রেনটা কি কি দেখতে দেখেছিলেন উনি সেটা বোঝাবার জন্য আমি একটুখানি এটা বলে নিচ্ছি। দেখো টাইপ 1 যাদের শুধু ক্লোরোপ্লাস্টের মেমব্রেনই আছে, only membrane of chloroplast is present, that is the two-layer membrane of chloroplast is present in type 1, which is present in rhodophyceae, that is a group of algae having red coloration, that is they are known as red algae.
only chloroplast membrane present, only chloroplast membrane. But in type 2, we find that there is another membrane. দেখো, this is chloroplast membrane. এবার দেখতে পাচ্ছ? হুম। আচ্ছা, এখানে দেখো, তাহলে আমি বলছিলাম যে টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 1 এ কোনো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম মেমব্রেন থাকে না। টাইপ 2 তে there are two membranes of endoplasmic reticulum and which covered also chloroplast and nucleus. Type 3 te we have single layer endoplasmic reticulum and chloroplast membrane, but it is not continuous with the nucleus. And type 4, that here also two membrane. This is same to type 2, but the difference is that in the internal structure, আমি internal structure টাই একটু পরেই আসছি, আমি type 5 টা আগে বলে নি। In type 5 we find there is no chloroplast endoplasmic reticulum membrane নেই। So type 5 and type 1 is very much similar. According to the outer membrane, structure of outer membrane, it is similar, and type 2, type 4 also similar. But there is another difference. You can find here the inner membrane, that is the thylakoid membrane. শুনতে পাচ্ছ, দেখতে পাচ্ছ সব? Yes, madam. আচ্ছা, দেখো ভেতরে যে ওই যে গোল 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 বসানো আছে, ওটা একটা মেমব্রেনের ওপর বসানো আছে। That's membrane, the membrane which hold the phycobilizome. This membrane in case of type 1 is a single membrane. দেখো একটা single layer রয়েছে, একটাই layer. There is only single layer membrane which have the pigment, that is the phycobilizome pigments are there. But in type 5 and type 1 is similar for that they don't have any outer endoplasmic reticular membrane. But in type 1, single layer thylakoid membrane present within the chloroplast. But in type 5, there is thylakoid band. You can find there is many layer band, many stacks of layers of membranes are there. That is the thylakoid band, and this is 4 to 6 layer. They present in 4 to 6 layer. So that is the difference between type 1 and type 5, and in type 2 and type 4 there is a this type of difference, that is in type 4. এই যে type 4 এ গিয়ে দেখো thylakoid membrane, that is the inner membrane যেটা ভেতরে রয়েছে, সেই মেমব্রেনটা দেখো ব্যান্ডটা গার্ডেল করে রয়েছে, পুরো ঘিরে রয়েছে, গোল গোল করে ঘিরে রয়েছে, এবং সেটা 1 2 3 তিনটে লেয়ারে থাকছে। হ্যাঁ, 3 layers, whereas in type 2 there is no girdling, and this thylakoid membrane present in 2 layer. 2 layer বললে ভুল হবে, এটা 2 বাঞ্চে আছে, দুটো দুটো করে আছে, আর ওখানে তিনটে তিনটে করে আছে। That is the difference, and these difference are distinctly utilized as a basis for parameter as a classification in the classification. Now we come to the actual classification. That is, he divided groups, and groups is divided into division and then the class. So there are two groups. One is prokaryote, that is the group 1, and group 2 is the eukaryote. And group 1, there is only one division, that is cyanophyta, that is the prokaryote, which contain only cyanophyta, and class cyanophyceae. In eukaryote there is 3 different groups are there, 3 subgroups are there. One group, chloroplast surrounded by the 2 membranes of the chloroplast envelope. Chloroplast are দুটো membrane chloroplast envelope দিয়ে ঢাকা আছে. There is no endoplasmic reticulum. There is no endoplasmic reticulum. আমি আগের ছবিটায় আবার চলে যাচ্ছি দেখাবার জন্য। দেখো টাইপ 1 আর টাইপ 5 এ এইটা রয়েছে, কিন্তু এগুলো একটু আলাদা হয়ে যাবে এখানে।
এর মধ্যে দেখো রয়েছে গ্লকোফাইটা, ডিভিশন রয়েছে গ্লকোফাইটা, রোডোফাইটা, ক্লোরোফাইটা। এদের আলাদা আলাদা ক্লাস আছে, গ্লকোফাইসি, রোডোফাইসি আর ক্লোরোফাইসি পড়বে ক্লাসের মধ্যে। আমি ক্লাসের কথা পরে আবার আসছি। থার্ড গ্রুপ যেটা ইউক্যারিওটের মধ্যে পড়ছে, থার্ড গ্রুপ ক্লোরোপ্লাস্ট সারাউন্ডেড বাই ওয়ান মেমব্রেন অফ ক্লোরোপ্লাস্ট এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের একটা মেমব্রেন আছে। দেয়ার ইজ দ্য ডিভিশন ইউগ্লিনোফাইটা, ইউগ্লিনয়েড, ডায়ানোফাইটা, এইটা গেল। আর গ্রুপ 4 এর মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট সারাউন্ডেড বাই টু মেমব্রেনস অফ ক্লোরোপ্লাস্ট এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম রয়েছে। They contain, actually this group contain three divisions, that is cryptophyta, pregnaciophita and heterocontophyta. Heterocontophyta have 10 classes. আমি আবার এটাকে একটু ডিটেইলসে বলবো। এই যে প্রোক্যারিওটস এর মধ্যে the cyanobacteria are the only prokaryotic algae. Eukaryotic algae with chloroplast surrounded by two membranes of the chloroplast envelope, that is the number 2 second group. Third group eukaryotic algae, chloroplast surrounded by only one membrane of chloroplast endoplasmic reticulum. And the fourth group, chloroplast surrounded by two membranes of chloroplast endoplasmic reticulum. একটাতে একদম নেই কোনো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মেমব্রেন নেই, আরেকটা আর দুটোতে আছে, একটাতে দুটো ওলা, একটাতে একটা ওলা। এটাতে একটা মেমব্রেন, এটাতে দুটো মেমব্রেন। Now the standard botanical classification system used in systematics of algae যেটা করা আছে সেইটাই কিন্তু ফলো করেছিলেন লিও, সেটাই ফলো করেছেন। লির বেলা ফাইলাম বলেছেন, প্রথমটা হচ্ছে ফাইটা হবে, ক্লাস হচ্ছে ফাইসি, অর্ডার অ্যালিস and family ACE, genus then species. So Phyta, Physi, Alis and AC family. So these are the followed accordingly, এই হায়ারার্কির নামই বলা হবে। ফাইলাম কিন্তু প্রথমই এই ফাইলাম বলে বলেন, আদারওয়াইজ আমাদের বটানিতে ফাইলামটা কিন্তু খুব একটা ইউজ হয় না। উই ইউজ ডিভিশন, বাট ইন আদার গ্রুপ উই ইউজ ডিভিশন, বাট we use the phylum, that is the phyta. হ্যাঁ, now the first group 2 eukaryotic, sorry, group 1 prokaryotic algae। আচ্ছা আমি চেঞ্জ করছি, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ ম্যাডাম, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, group 1 prokaryotic algae having the cyanophyta, that is the first division। এখানে আমি বলেছি তার মধ্যে ক্লাস করবে সায়ানোফাইসি, সায়ানোফাইসি ক্লাস করবে, আর ডিভিশন হচ্ছে সায়ানোফাইটা। এটা সায়ানোব্যাকটেরিয়া বলে এদের। এরা এদের মধ্যে কি কি রয়েছে দেখো, ক্লোরোফিল A is present but chlorophyll B is absent. This is very very important because all the higher plant contain chlorophyll B as a pigment of photosystem 2. Photosystem 2 pigment হচ্ছে chlorophyll B. So all higher photosynthetic organism, that is the higher plant, contain chlorophyll B. But in cyanophyta, or you can call cyanophysi as a class, they don't have any chlorophyll B. But in addition to chlorophyll A, they contain chlorophyll, some group contain chlorophyll C1, C2, they may contain this. And the very very remarkable pigment which they contain, that is the phycobiliproteins. Phycobiliproteins, that is the pigments of this group is phycocyanin and phycoerythrin. They are called as C-phycocyanin, C for cyanophysi, and C-phycoerythrin. Phycocyanin is a bluish pigment, and it is give the bluish color of the group, of this group, that is the cyanophysi. They have the bluish color because they contain this phycobiliprotein. Okay, next is the reserve food material. Reserve food material, they contain the, দেখো এখানে লেখা আছে cyanophysian starch. They contain cyanophysian starch which is a similar to animal starch, that is
গ্লাইকোজেন, অ্যানিমাল স্টার্চ যেটা গ্লাইকোজেন সেটা তোমরা খুব ভালো জানো, সেটা কিন্তু এদের মধ্যে সেরকম থাকে। আচ্ছা, এই নেক্সট দেখো বলা আছে সেল ওয়াল কন্টেন্ট অ্যাজ দে আর প্রোক্যারিওট। প্রোক্যারিওটের আরেকটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট রয়েছে, যেটা হচ্ছে দেয়ার সেল ওয়াল ইজ নট acellulosic cell wall. The cell wall is contained made up of peptidoglycan, and so the cyanophysian cell wall also contain peptidoglycan, and the cell wall is very much similar to gram-negative bacteria, and that's why they are actually nowadays known as cyanobacteria. Okay, no flagellated cell, that is very very important, তাদের কোনো flagellated cell থাকে না, and absence of sexual reproduction, তাদের sexual reproduction ও কিন্তু হয় না। এরা কিন্তু করতে পারে, এরা symbiotic organization করতে পারে, they are very very common, they commonly form symbiotic association। আর একটা জিনিস হচ্ছে এরা নাইট্রোজেন ফিক্সেশন করতে পারে। and then this cyanophyta having the class 1 cyanophyceae, and this class contain three order, that is Crucoccollis, Oscillotarialis and Nostocalis. Crucoccollis, Oscillotarialis and Nostocalis. Crucoccollis এর মধ্যে একটা ফ্যামিলি রয়েছে ক্লুকক্কেসি, and প্রোক্লোরোকাক্কাস রয়েছে, গ্লিওব্যাকটেরিয়া রয়েছে এর মধ্যে, আর অসিলেটোরিয়ালস যেটা অসিলেটোরিয়াসি ফ্যামিলি রয়েছে তার মধ্যে পড়ছে অসিলেটোরিয়া, ফিলামেন্টাস, সায়ানোফাইসি। ক্রুকক্কেলস কিন্তু সিঙ্গেল সেল, unicellular cyanophysis, single cell, and they have some gelatinous কলোনি ফর্ম করে। আর নস্টোক্যালিসের মধ্যে পড়ছে নস্টোকেসি ফ্যামিলি পড়ছে, অ্যানাবিনেসি পড়ছে, তার সঙ্গে পড়ছে তোমার স্পিরুলিনেসি, এই ফ্যামিলিগুলো নস্টোক্যালিস গ্রুপের মধ্যে পড়ছে, নস্টোক্যালিস অর্ডারের মধ্যে পড়ছে। Example দেয়া আছে এখানে। Next we come to the group 2 eukaryotic algae with chloroplast surrounded only by the two membranes of the chloroplast envelope. Chloroplast envelope এর শুধুই ঢাকা আছে, কোনো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মেমব্রেন এদের মধ্যে নেই। and they have group 2 eukaryotic মধ্যে আমরা ডিভিশন পাচ্ছি গ্লকোফাইটা, রোডোফাইটা, ক্লোরোফাইটা, তিনটে ডিভিশন পাচ্ছি আমরা এর মধ্যে। এই তিনটে ডিভিশন এদের মধ্যে রয়েছে। এর ক্লোরোপ্লাস্টটা বলেই দিলাম, দুটো মেমব্রেন আছে। দেখো গ্লকোফাইটার মধ্যে অ্যালগি দ্যাট রিপ্রেজেন্ট অ্যান ইন্টারমিডিয়েট পজিশন, এখানে একটা ইন্টারমিডিয়েট পজিশনে রিভলিউশন অফ ক্লোরোপ্লাস্টটা রয়েছে। ফটোসিনথেসিস ইজ ক্যারিড আউট বাই মডিফাইড এন্ডোসিম্বায়োটিক সায়ানোব্যাকটেরিয়া। এরা কিন্তু নিজেদের ক্লোরোপ্লাস্ট খুব একটা নেই, এর মধ্যে কিছু এন্ডোসিম্বায়োটিক সায়ানোব্যাকটেরিয়া থাকে, তারা এদের ফটোসিনথেসিসটা করে। নেক্সট যেটা হচ্ছে রোডোফাইটা কিন্তু রেড অ্যালগি, দে আর টিপিক্যাল অ্যালগি। আচ্ছা শুনতে পাচ্ছ সব? শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা হ্যাঁ ম্যাডাম। ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ বাবা। রোডোফাইসের মধ্যে কিন্তু আবার আমরা দেখতে পাবো ক্লোরোফিল এ আছে, বাট দেয়ার ইজ নো ক্লোরোফিল বি, and these phycobilin proteins also present, which is similar to the cyanophyceae. That is very very important thing. Cyanophyceae contain phycobilin pigment, and rhodophyceae also contain phycobilin pigment. This phycobilin pigment is a water soluble pigment. There are two groups which is found in cyanophyceae as well as rhodophyceae. These are phycocyanine and phycoerythrin. Phycocyanine is bluish color and phycoerythrin is red color. In rhodophyceae also there is no flagellated cell, but the storage product is chloridian starch. It is also different types of
starch which is not similar to the normal starch, normal plant starch. And the cell wall contains some pectin, and with pectin some gelatinous compound they contain. That is a very important, that these are very important of this algae, because these gelatinous or compounds which form a gel, uh, they are very economically important. So they have some type of particular material in their cell wall, that is rhodophyceae, red algae. Rhodophyceae have 10 order. They have 10 order. This rhodophyta, that is the class is Rhodophyceae, and they contain the 10 order. এটা মেনলি নিউক্লিক অ্যাসিড সিকোয়েন্সিং এর উপর অ্যান্ড দ্য রিপ্রোডাক্টিভ প্রসেসের উপর বেস করে এদের এই rhodophyta classification or rhodophycetic classification is going on. And this 10 order is Cyanidialis, Porphyridialis, Bangialis, Acrocutialis, Batrachospermalis, Nimalialis, Corallianalis, Jellydials, Gracillarials and Ceramials. 10টা নাম আছে, 10টা নাম তোমরা যদি বলো আমি পরে আরেকদিন তোমাদের এই নামগুলো দিয়ে এটা দিয়ে দেবো, এবং প্রত্যেকের মধ্যে আবার ফ্যামিলি রয়েছে। Next is chlorophyta, that is the green algae. Green algae also contain, this is typically different from rhodophyta. Chlorophyll A and chlorophyll B both are present. They are very similar to higher plant. Their pigment composition, their cell wall composition, their storage food material, all these are very similar to higher plant. Storage product, starch, and chloroplast is well organized. Starch is present within the chloroplast. Cell wall is cellulosic cell wall, and they contain similar type of flagella. The flagella is similar type, the cell, if cell contain 2 flagella, these flagella are of similar. তোমরা কি flagella types পড়েছো? তোমরা কি algae flagella types পড়েছো বাবা? একটু একটু কি টাইপস আছে বলো তো? flagella দুটো টাইপস থাকে, algae তে সাধারণত দুটোই পাওয়া যায়। কি বলো তো বাবা? টিনসেল আর হুইপ্লাস। হ্যাঁ, হুইপ্লাস টাইপ আর টিনজাল টাইপ। টিনজাল টাইপ কাকে বলে? রাফ থাকে সারফেসটা। না, ফেদারি। টিনজাল টাইপ হচ্ছে ফেদারি হবে। ফেদারের মতো দুদিকে তাদের আবার ডিভিশন থাকে। ফেদার লাইক স্ট্রাকচার যেটা হয় সেটা হচ্ছে টিনজাল টাইপ, আর স্মুথ ওয়ালটা হচ্ছে হুইপ্লাস টাইপ। হ্যাঁ, টিনজাল আর হুইপ্লাস এদের মেনলি কিন্তু স্মুথ অয়েল ফ্লাজেলা থাকে, স্মুথ অয়েল ফ্লাজেলাই থাকে, and the length of flagella is the same থাকে। যে সেলের যদি দুটো ফ্লাজেলা থাকে, দিস ফ্লাজেলা আর অফ সেম লেন্থ, যদি 10টা থাকে 10টা সেম লেন্থের হবে। এটা হচ্ছে এদের সিমিলার টাইপস অফ ফ্লাজেলা থাকে। একটা হুইপ্লাস একটা টিনজাল এরকম হবে না। If they possess tinsel type, all are tinsel type. If they possess whiplash type, all are whiplash type. কেমন? এদের ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে এদের অর্ডার 4টে অর্ডার। They have 4 order. In chlorophyta they have 4 order. Clades, Ormidials, Gignematalis, Coleocytalis and Carels. Coleocytalis and Carels. এখানে কিন্তু লিভ ক্লাসিফিকেশনে ক্যারোফাইসি বলে আলাদা কোনো গ্রুপ নেই, কিন্তু ক্যারোফাইসি বা কারা is the group of Cara, that is the Carels, is considered as a order of chlorophyceae. এটা একটু মনে রাখার কথা, সেজন্য বলে দিলাম যে এটা থাকে না। আচ্ছা,
Next, we come to the next group, that is group 3, eukaryotic algae with chloroplast surrounded by one membrane of chloroplast endoplasmic reticulum. একটা মেমব্রেন রয়েছে ক্লোরোপ্লাস্ট এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের, সেই জন্য এটাকে আলাদা গ্রুপের মধ্যে আবার রেখেছে গ্রুপ 3 মধ্যে। এর আবার দেখো এর মধ্যে রয়েছে ইউগ্লিনোফাইটা, ডায়নোফাইটা আর এপিকমপ্লেক্সা। এপিকমপ্লেক্সা কিন্তু এর একটা ডিভিশন। ইউগ্লিনোফাইটা যেটা যেটা ইউগ্লিনয়েডস বলছে, সেখানে ক্লোরোফিল এ ক্লোরোফিল বি বোথ আর প্রেজেন্ট, one flagellum with a spiral row of fibrillar hair। এখানে হেয়ারটা খুব মজার অন্য রকম ভাবে থাকে। হ্যাঁ, একটা সরি স্পাইরালি কয়েল করা রো থাকে ফাইব্রিলার হেয়ার, যেটা যেটা টিনজেলে একদম ডিস্টিংক্টলি ফেদারের মতো বাইরে বেরিয়ে থাকে, একদম ব্রিসল লাইক স্ট্রাকচার, ইউ ক্যান কল ইট ইন কেস অফ টিনজেলে। But here the flagella is different. This is row, একটা স্পাইরালি কয়েলড করে ওই ফ্লাজেলার হেয়ার্স, যেটা ফাইব্রিলার হেয়ার্স which are present within the flagella, they are fibrally coiled structure. That is Euglynophyta, and they have some proteinaceous pellicle. This is the most important point, and it is a very unique point for Euglynophyta. It is not present in any other group. That is the proteinaceous pellicle in strip under the plasma membrane. Storage product is paramylon. এটা একটা some lipid containing material, characteristic type of cell division। এদের cell divisionটা একদম distinctly আলাদা হয় অন্যদের cell divisionের থেকে। হ্যাঁ, এই এপিকমপ্লেক্সার ক্ষেত্রেও কিন্তু একদম ডিভিশনটা distinctly different division হয়। এদের মধ্যে তিনটে অর্ডার আছে, হেটেরোনিমাটেলিস, ইউট্রেপটিয়ালিস আর ইউগ্লিনিয়ালিস। হ্যাঁ, এদের তিনটে অর্ডার ইন দ্য ইউগ্লিনোফাইটা। দে হ্যাভ 3 অর্ডার। One is known as heteronimatalis, number 2 is eutripialis, and number 3 order is euglinalis, যেটা ইউগ্লিনোফাইটার যার নাম যেখান থেকে এসছে। পরের দিন আমি একটা ছবি দেখিয়ে দেবো, যে ছবিটা খুব সুন্দর, একটা স্পাইরাল কয়েল, যে বললো না স্পাইরালি কয়েলড হেয়ার থাকে, সেটা খুব সুন্দর দেখা যায়। নেক্সট ইজ ডায়নোফাইটা, দ্যাট ইজ ডাইনোফ্লাজেলেট, যারা এদের মেসোক্যারিওটিক নিউক্লিয়াস, এই নিউক্লিয়াসটা একটা টিপিক্যাল টাইপ অফ নিউক্লিয়াস এদের মধ্যে থাকে ডায়নোফাইটার মধ্যে। এই এটা এদের ওই জন্য এদের ইয়েটাও আলাদা হয়, এদের যে সেল ডিভিশনটা একটু ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেল ডিভিশন হয়। সেল স্ট্রাকচারের মধ্যে এদের বাইরের দিকে একটা থিকা মতো থাকে, ওই যে আগে বললো না যে এদের বাইরে একটা পেলিকল, যেমন ইউগ্লিনোফাইটার মধ্যে পেলিকল থাকে, এদের একটা থিকাল স্ট্রাকচার থাকে মোটাইলের দিকে, সেটা আউটার প্লাজমা লেমা beneath which lies a single layer of flattened vesicles। কিছু flattened vesicles মিলে, vesicles মানে লম্বাতে লম্বাতে অংশ, সেগুলো মিলে যে তারা একটা স্পেশালাইজ স্ট্রাকচার, যেটাকে থিকা বলে, সেটা তৈরি করে। এইটার এদের মধ্যে থাকে, these vesicle normally contain cellulosic plates। ভেসিকলের মধ্যে cellulosic plate থাকে, and এটা হচ্ছে টিপিক্যাল থিকা স্ট্রাকচার। আর এক কিছু ডায়নোফাইসি যারা, তাদের মধ্যে বা ডায়নোফাইটার মধ্যে কিছুর মধ্যে অ্যামফিএসমা একটা পার্টিকুলার আউটারমোস্ট লেয়ার একটা থাকে এদের মধ্যে, সেখানে কিন্তু ওই থিকাল প্লেটস আর কিছু রিবস থাকে, তাদের থিকাল প্লেটসও থাকে, আর তার সঙ্গে কিছু রডের মতো অংশ, ছোট ছোট রডের মতো অংশ থাকে, সেগুলো মিলে মাইক্রোটিবিউল মানে রডের মতোই অংশ থাকে,
সেগুলো মিলে একটা অ্যামফিয়াসমা বলে একটা কভারিং তাদের তৈরি হয়। স্পেশাল টাইপ থাকে। সেল কমনলি ডিভাইডেড ইনটু অ্যান এপিকন অ্যান্ড হাইপোকন। হ্যাঁ, এদের সেলের না দুটো সুন্দর ডিভিশন থাকে। থিকাল প্লেটগুলো একদম কৌটোর মতো, অনেকটা ঠিক কৌটো না, খানিকটা ওই রকম, এরকম দুটো আলাদা আলাদা পার্টে এরা ভাগ হয়ে যায়, সেই জন্য ট্রান্সভার্স ফ্লাজেলা থাকে। এটাও একটা মজার, এদের ফ্লাজেলাটা কিন্তু ট্রান্সভার্স থাকে। কিছু ছবি আছে, ছবিগুলো দেখলে তোমাদের এই জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হতো। এই যে বলেছে থিকাল প্লেটস ইন ভেসিকল আন্ডার প্লাজমা মেমব্রেন থাকে, থিকাল প্লেটসও থাকে, আর কারুর কারুর ক্ষেত্রে লিভস থাকে, আর কিছু মাইক্রোটিবিউলস থাকে ইন দা উইদিন দা প্লাজমা মেমব্রেন, প্লাজমা মেমব্রেন নিচে সেটা থাকে। এই যে অ্যাম্পি কমপ্লেক্সা, এটা হেটেরোট্রফিক ফ্লাজেলেট স্ট্রাকচার। এটা একটা অদ্ভুত গ্রুপ। এটা একমাত্র লি এটাকে করেছিলেন। এটা বলছে যে অ্যানসেস্টর অফ প্লাস্টিড এদের মধ্যে থাকে। এদের একটা প্রো প্লাস্টিড স্ট্রাকচার থাকে, এপিকোপ্লাস্ট বলে, এদের মধ্যে থাকে। এটা এদের আগে মনে করা হতো যে ডু নট হ্যাভ, previously they are considered, they don't considered as a algal group, because previously it is considered that they don't have any plastic. But nowadays it is revealed that they have plastic-like structure, but it is not true plastic. It is epicoplastic. It is known as epicoplastic. Epicoplast, epicoplast, epicoplast বলে। এটা এদের মধ্যে থাকে। And this is colorless. This is colorless, and they have some endosymbiotic organism within them, রোবোফাইসিস সঙ্গে তারা মিলে থাকে, সেই জন্য ফটোসিনথেসিসটা ওদের মধ্যে দিয়ে হয়ে যায়। কেমন, এটা একটাই গ্রুপ, এমনি খুব একটা কিছু নেই, এটা একটাই গ্রুপ থাকে। এই দেখো কালারলেস প্লাস্টিক বলাই আছে, আর হেটেরোট্রপিক ফ্লাজেলা থাকে এদের মধ্যে। নেক্সট গ্রুপ 4 এ চলে গেলাম আমরা, ইউক্যারিওটিক গ্রুপ 4, যাদের মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট ইজ সারাউন্ডেড বাই ক্লোরোপ্লাস্ট মেমব্রেন তো থাকেই, and in addition to there are two layers endoplasmic reticular membrane, chloroplast endoplasmic reticular membrane। এর মধ্যে রয়েছে ক্রিপ্টোফাইটা। ক্রিপ্টোফাইটা মধ্যে আমরা দেখতে পারবো ক্রিপ্টোফাইটার মধ্যে ক্লোরোফিল এ থাকে, সি থাকে, ক্লোরোফিল বিও কিন্তু থাকে, থাকে না নয়, এবং ফাইকোবিলিক প্রোটিনও কিছুটা পরিমাণে থাকে এদের মধ্যে। আর এদের আউটার পোর্শন অফ দ্য সেলে একটা বাইরের একটা লেয়ার থাকে, দিস ইজ নোন অ্যাজ পেরিপ্লাস্ট, ইজ কম্পোজ অফ, এটা প্লাজমা মেমব্রেন অ্যান্ড প্লেটস দিয়ে তৈরি হয়। It is a different structure, unique structure, which is not present in other algal organism. And chloroplast একটা in between condition এ থাকে যদিও, but they have two membranes of chloroplast, endoplasmic reticulum membrane থাকে। এদের স্টার্চ থাকে, স্টার্চটা গ্রেনস থাকে বিটুইন ইনার মেমব্রেন অফ ক্লোরোপ্লাস্ট, যেটা থাকার কথা না, স্ট্রোমার মধ্যে থাকার কথা, বাট এদের ক্ষেত্রে এটা ইনার মেমব্রেন অফ ক্লোরোপ্লাস্ট এন্ড এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মাঝখানে এদের স্টার্চটা থেকে যায়। আচ্ছা, এদের দুটো অর্ডার, তিনটে অর্ডার আছে, Goniomonadelis, Cryptomonadelis, and Crumonadelis. They have three orders: Goniomonadelis, Cryptomonadelis, and Crumonadelis. They have these three orders, and they are classified according to the chloroplast structure. The chloroplast structure হলো ঘুরাবে পিগমেন্টেশনের উপর, যেটা Goniomonadelis
which is Goniomonadelis. Goniomonadelis is the colorless, but Cryptomonadelis have some reddish color. The chloroplast contain phycobiliplotin থাকে, and Crumonadelis they are also they also contain phycobiliplotin, but they are very এখানে থাকে Crumonadelis মধ্যে ফাইকোসায়ানিন বেশি থাকে, আর Cryptomonadelis মধ্যে phycoerythrin বেশি থাকে. As they contain phycoerythrin, they are reddish color, and true monadelis, as they contain phycocyanin, they are bluish in color. Next, I found to the Heterocontrophyta, that is a big group, have 10 classes, actually 10 রয়েছে, 3টে ক্লাস, 10টা ক্লাসই রয়েছে এর মধ্যে, and they contain two types of flagella, that is that's why they are known as Heterocontrophyta. Two types of flagella they contain. Each flagellated cell contain one tinsel type and one fifth type of flagella. And this flagella are anterior and posterior position এ থাকে, and the chlorophyll A, chlorophyll C, chlorophyll B ও থাকে, chlorophyll C ও থাকে, and the most important pigment is fucoxanthin. They are brownish in color, brown pigment বেশি মাত্রায় থাকে, that is the fucoxanthin. Cell wall contain alginic acid and fucsinic acid. Alginic acid is also an gelling agent, and fucsinic acid is also there, and they contain pectin and cellulose. Storage food material হচ্ছে laminarin, mannitol, chrysolaminarin. আচ্ছা, এদের মধ্যে এদের যে ভাগগুলো আছে, এদের ক্লাসই রয়েছে ক্রাইসোফাইসি, সাইনিউরোফাইসি, এখানে দেয়া আছে ভাগগুলো, 10টা ক্লাস আছে, ক্লাসেস অফ হেটেরোকন্ট্রোফাইটা, ক্রাইসোফাইসি, সাইনিউরোফাইসি, ইউস্টিগমাটোফাইসি, ইঙ্গুরোফাইসি, ডিকটিওকোফাইসি, পেলাগোফাইসি, বলিডোফাইসি, ব্যাসিলারিওফাইসি, র্যাফিডোফাইসি, জ্যান্থোফাইসি, ফিওফাইসি। এগুলো এই এতগুলো ক্লাস তার মধ্যে রয়েছে। এর মধ্যে দেখো এদের যে প্লাস্টিক কন্টেন্ট যেটা রয়েছে, প্লাস্টিক স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফ্লাজেলার স্ট্রাকচারের উপর বেস করে এদের ক্লাসিফিকেশনটা বেশি করা হয়েছে, মানে হেটেরোকন্ট্রোফাইটার ক্লাসিফিকেশন করা হয়েছে। এই প্রত্যেকটা ক্লাসের আবার তার মধ্যে বিভিন্ন অর্ডার আছে। আজকে সত্যি খুব দেরি হয়ে গেছে, কিছুটা সময়ও নষ্ট হয়েছে আমাদের। প্রিমনেসিওফাইটা বলে আরেকটা রয়েছে এদের মধ্যে, সেটা হচ্ছে যাদের মধ্যে দুটো প্লাস ফ্লাজেলা রয়েছে, আর এটা প্রিমনেসিওফাইটাটা গ্রুপ 4 এর মধ্যেই পড়ে। একটা হচ্ছে গ্রুপ 4 এর মধ্যে, তাহলে তোমার প্রথমে যেটা পড়লো হচ্ছে ক্রিপ্টোফাইটা, তারপরে হেটেরোকন্ট্রোফাইটা, তারপরে তোমার রয়েছে নেক্সট এটা ডিভিশন, সেটা হচ্ছে প্রিমনেসিওফাইটা, যেটা দুটো ভি প্লাস ফ্লাজেলা থাকে। হ্যাপ্টোনিমা বলে একটা জিনিস থাকে, ক্লোরোফিল ইজ A and C, fucoxanthin, storage product chrysolaminarin. এর ক্ষেত্রে শুধু chrysolaminarinই এদের স্টোরেজ প্রোডাক্ট হবে। আচ্ছা, এই যে প্রিমনেসিওফাইটা যেটা বললো, এদের যে ফ্লাজেলাটা, এখানে একটা কথা আমি বলেছি, দেখো হ্যাপ্টোনেমা, হ্যাপ্টোনেমা এই একটা কথা এখানে বলা আছে, এই যে সবার রুডিমেন্টারি, যখন ফ্লাজেলাটা রুডিমেন্টারি থাকে তখন তাকে হ্যাপ্টোনেমা বলে। কেমন রুডিমেন্টারি ফ্লাজেলা থাকে কারো কারো রুডিমেন্টারি, আবার কখনো কখনো কোনো কারোর থাকেও না হ্যাপ্টোনেমাটা, এরকম থাকে। দেয়ার ইজ ইউজুয়ালি নো ফ্লাজেলার সোয়েলিং অ্যাসোসিয়েটেড আই স্পট। এদের মধ্যে কোনো আই স্পট থাকে না, ফ্লাজেলার ফ্লাজেলার নিচে কোনো বেস অফ ফ্লাজেলা যেটা থাকে আমাদের, সেটা এদের থাকে না, ওই জন্য এদের ওরকম হ্যাপ্টোনেমা বলে এখন বলা হয়। হ্যাপ্টোনেমাটা কি? হ্যাপ্টোনেমা আরেকটা ফিলামেন্টাস স্ট্রাকচার, একটু লিখে নিতে পারো। এ হ্যাপ্টোনেমা ইজ, এটা একটা ফিলামেন্টাস স্ট্রাকচার, ইজ এ ফিলামেন্টাস স্ট্রাকচার
uh, arising near the flagella but thinner and with different properties and structure. হ্যাপ্টোনিমাটা না দুটো ফ্লাজেলা বেরিয়েছে, তবে তার মাঝখান দিয়ে একটা বেরোবে। এটা ভেরি মাচ থিন স্ট্রাকচার হয়। আমি তোমাদের এখানে ছবিটা দেখাতে পারছি না, দেখাতে পারলে খুব ভালো হতো। এটা একটা কখনো কখনো রিডিউসড থেকে যায় হ্যাপ্টোনিমাটা। আচ্ছা, এক মিনিট, তোমার একটু পরে ফোন করছি, একটু পরে। হ্যাঁ, এটা রিডিউসও থাকে কারো কারো বেলায়, যেটা বলছিলাম রুডিমেন্টারি থাকতে পারে। এই হ্যাপ্টোনেমাটা একটা ইউনিক ফিচার ইন কেস অফ ইউনিসিওফাইটা। আর মাইক্রোটিবিউল যেটা হ্যাপ্টোনেমার মধ্যে থাকে সেটা কখনো কখনো কয়েলসড হয়ে থাকতে পারে, কখনো কখনো বেন্ডিং হয়ে থাকতে পারে। হ্যাঁ, এরকম ডিফারেন্ট স্ট্রাকচারালি অর্গানাইজড থাকতে পারে, কেমন? আচ্ছা, এইটা মোটামুটি ব্রড আউটলাইন দিলাম। সত্যি আজকে অনেক তোমাদের দেরি হয়ে গেছে, আমার 7টা অবধি ক্লাস নেবার কথা ছিল, 7:30 অবধি ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমার অনেক কিছুক্ষণ আমার মিসও হয়েছে এসব গন্ডগোলের জন্য। সো আমার মনে হয় আজকে আর বেশি বলে দরকার নেই, আমি এখানে শেষ করে দিচ্ছি। মোটামুটি একটা আউটলাইন আমি তোমাদের বললাম। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তোমরা যে ছিলে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। খুবই কিছুটা ইলাবোরেট ওয়েতে লেকচারটা হয়েছে। আরো অ্যাকচুয়ালি আর ক্লাসিফিকেশন যেটা আপনাদের সিলেবাসে আছে আপ টু দ্য ফ্যামিলি, আমি ফ্যামিলি অবধি তো এখন যেতেই পারলাম না, না কোনো ব্যাপার না ম্যাডাম। অর্ডার তো অবধি বলে আমাদের, হ্যাঁ ম্যাম, ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে আমাদের ডিপার্টমেন্টের এইচওডি স্যার ডক্টর অশোক ভট্টাচার্য আছেন। তো আমি ওনাকে অনুরোধ করবো যদি উনি কিছু বলেন বিশেষ করে। স্যার আপনি শুনতে পাচ্ছেন? কি আছেন। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার আছেন, স্যার আছেন। ও, হ্যালো, হ্যালো, এবি স্যার। শুনতে বোধহয় পাচ্ছেন না কিছু হ্যাঁ প্রবলেম। শুনতে বলতে পারছেন না। হ্যালো স্যার, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? তো উনি স্যার মনে কোনোভাবে না স্যার নেটওয়ার্ক। মেসেজ একটা করবেন স্যার, টেকনিক্যাল ওখানে একটা প্রবলেম প্রবলেম হচ্ছে, হচ্ছে শুনতে কিছু। পাচ্ছেন না। হ্যাঁ, উনি আচ্ছা মেসেজ আচ্ছা। করবেন যে ওনার একটা মাইক অন করতে প্রবলেম হচ্ছে কিছু। ওকে ওকে, ঠিক আছে। আমি তাহলে স্টুডেন্টসদের বলছি, যদি তোমাদের কোনো রকম কোনো প্রশ্ন থাকে ম্যাডামকে তোমরা করতে পারো। হ্যাঁ, সেশন ইজ ওপেন ফর ইন্টারাকশন। হ্যাঁ স্টুডেন্টস, তোমার কোয়েশ্চেন গুলো সেকেন্ড সেমে মেইনলি যারা তোমাদের সিলেবাসে এটা আছে, তো তোমরা হ্যাঁ সিলেবাসে আছে। এটা নিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি কোনো টার্ম তোমাদের মনে হয় যে মিস করে গেছো বা এরকম কিছু, তোমরা অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে পারো। জিজ্ঞেস করতে পারো, পরেও যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম মনে হয় তো বলতে গিয়ে করতে গিয়ে যে আমার এখানটা ঠিক মতো হয়নি, বুঝতে পারিনি বা ওদের এগুলো নেই, সেগুলো একটু স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিও। স্যার আমাকে বললে আমি সেগুলো আবার করে তোমাদের পাঠিয়ে দেবো। শিওর শিওর, ওকে ম্যাডাম। তাহলে তো কি বলি, ওদের অ্যাকচুয়ালি এতটাই লুসিড ওয়েতে আপনি বলেছেন না, ওদের কোয়েশ্চেন থাকার কথা না, এতটাই সুন্দরভাবে আপনি বলেছেন। নর্মাল কারণ আপনাদের দেখলাম ব্রড আউটলাইন বলেছে, তাহলে ব্রড এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি, আউটলাইনটাই বলে দেওয়া সম্ভব দরকার। নয় এত এত, হ্যাঁ এত অল্প সময়ের মধ্যে র্যাপ আপ অর্ডার করা খুব দেওয়া ডিফিকাল্ট বলে জিনিসটা। দিলাম, কিন্তু ফ্যামিলি পর্যন্ত হুম আর হুম যাওয়া হুম গেল হুম। না। তো খানিকটা ঠিক অর্ডার আছে। অব্দি আমি বলে দিয়েছি, তোমরা অর্ডারের নামগুলো যদি ওরা চায় পরে আমাকে একটু বলবেন, আমি আপনাকে পাঠিয়ে ওকে, দেবো, আপনি ওদেরকে পাঠিয়ে দেবেন। শিওর ম্যাডাম, শিওর ম্যাডাম। ঠিক আছে ম্যাডাম, তাহলে আমরা আজকের থ্যাংক ইউ। মতো ম্যাডামকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি সবার আগে। ম্যাডাম নিজের নিজের পুরো মূল্যবান সময় বের করে আমাদের জন্য একটা লেকচার রেডি করেছেন। তো আমি তোমাদের, তাহলে আমি তাহলে ম্যাডাম, তাহলে আপনার পারমিশন থাকলে আমি তাহলে সেখানটা এখানে এন্ড করছি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওকে আচ্ছা ওকে ওকে, ওকে। থ্যাংক ইউ আচ্ছা, ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ টু দ্য স্টুডেন্ট। ওকে। ওকে, আর থ্যাংক ইউ। যারা প্রেজেন্ট শোনো, কালকে তোমাদের সন্ধ্যে 7টা থেকে আরেকটা সেশন আছে, তোমরা অবশ্যই সেখানে প্রেজেন্ট থাকবে, ওকে? ওকে, ঠিক আছে, হ্যাঁ তোমার সিলেবাস। শুরু ওকে করছি। ম্যাডাম, ওকে ম্যাডাম। ওকে ওকে। ওকে ম্যাডাম, হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ম্যাডাম।
কালকে তোমাদের আরেকটা এরকম একটা লেকচার সিরিজ আছে স্টুডেন্টরা, বা অন্য আরেকটি কলেজের একজন প্রফেসর তোমাদের পড়াবে কালকে তোমাদের সিলেবাসের। তো কালকে অবশ্যই প্রেজেন্ট থাকবে। এটা কিন্তু দুটো কলেজের টিচার এক্সচেঞ্জ করা হচ্ছে, মানে তোমরা অন্য কলেজের টিচারদের থেকে সুযোগ পাচ্ছ কিছু পড়াশোনা করার জন্য। এই ইনিশিয়েটিভটা কিন্তু তার জন্যই নেওয়া হয়েছে, ডিপার্টমেন্ট অফ বটানি। এটা কিন্তু অন্যান্য লেকচারের মতন নয়, এটা তোমাদের সিলেবাসে যেগুলো আছে আমরা সেগুলোই ট্রাই করেছি ইনক্লুড করার, কারণ যাতে তোমরা ভালো করে জিনিসটা বুঝতে পারো। তোমাদের সিলেবাসের জিনিসটাই তোমাদেরকে পড়ানো হচ্ছে, ঠিক আছে? কালকে তোমরা আবার জয়েন করবে 7টার। থ্যাংক ইউ। লিফট করে যেতে পারো এবার সবাই।